Hi guys, welcome to Vision Academy. April 1st கான current affairs பார்க்கலாம். Supreme Court strikes down TN 1-year quota. Reservation was based on antiquated data. The Supreme Court on Thursday confirmed that the grant of 10.5% internal reservation to 1-year Kula Kshatriya community violates the fundamental rights of equality, non-discrimination and equal opportunity of 115 other most backward communities and denotified communities in Tamil Nadu. இதுக்கு முன்னாடி 1-year கோட்டா 10.5% வந்து அப்ரூவல் கொடுத்து அதுக்காக கவர்னர் கிட்ட சைன் வாங்கி இது ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்த ஒரு சூழ்நிலையில இப்ப அகைன் அதுக்கான மேல்முறையீடுகள்லாம் போனதன் காரணமா சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ ஏற்கனவே ரத்து செய்திருந்த அந்த 1-year கோட்டா செல்லாது, அது ரத்து செய்ததுதான் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்தி இருக்காங்க. அதுக்கான ரீசனையும் சொல்லியிருக்காங்க. அரசியல் அமைப்புல இருக்கிற விஷயங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி, நான் டிஸ்கிரிமினேஷன், ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அக்கார்டிங் டு திஸ் இந்த விஷயத்தை வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாத இந்த மாதிரி ஒரு உள் ஒதுக்கீடு, அதாவது இன்டர்னல் ரிசர்வேஷன் சொல்லக்கூடிய 1-year Kula Kshatriya கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும் இப்படி 10.5% அப்படின்றது தர முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி a bench of justices L. Nageshwara Rao and B.R. Gawai held that the 10.5% reservation to a single community from within total MBC quota of 20% in the state. So total பார்த்தா MBCல வந்து மொத்தமா இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டிஸ்ல இருந்து இந்த ஜென்ரலா அது 20% இருக்கு. அதுல 10.5% ஒரு சிங்கிள் கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும் இடஒதுக்கீடு செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறதையும், லிவிங் ஒன்லி 9.5% to 115 அதர் கம்யூனிட்டிஸ். ஸோ இவங்களுக்கு மட்டுமே 10.5% கொடுத்துட்டு மற்ற இருக்கிறதான 115 கம்யூனிட்டிஸ்க்கு வெறும் 9.5% அப்படிங்கறத அலாட் பண்ண முடியாது. வாஸ் வித்வுட் சப்ஸ்டான்ஷியல் பேசிஸ். அதுக்கான ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் பேசிஸ் இல்லாம இந்த விஷயத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The Special Reservation Act of 2021 enacted by AADMK government in consultation with Tamil Nadu Backward Classes Commission Chairman Justice Retired M. Thanikachalam. இது கூட உங்களுக்கு நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கொஸ்டினா கேட்கலாம். தமிழ்நாடு பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் கமிஷன் உடைய சேர்பர்சனா இருந்த தனிக்காச்சலம் அவங்களுடைய கன்சல்டேஷன் படி தான் இதை ஏஐடிஎம்கே உடைய பீரியட் லாஸ்ட் இயர்ல February month இதை பண்ணியிருந்தாங்க. 10.5% of MBC quota for 1-year Kula Kshatriyas alone, citing their extreme backwardness. The top court upheld the Madras High Court's conclusion that the quota for the community under 2021 was based antiquated data. BJP gets its first RS member from Tripura. Manik Saha defeats CPI rival. BJP candidate and the party's Tripura chief Manik Saha on Thursday won the election to the Rajya Sabha seat from the state. He defeated his rival Banulal Saha of the CPI. Dr. Saha, a dentist by profession, got 40 votes as against 15 of Mr. Banulal Saha. This was the first defeat of CPI in Rajya Sabha poll in Tripura over 30 years. 30 years la idha first time CPI party தோத்திருக்கிறாங்க. அதாவது ராஜ்யசபா போலிங்ல. Chief Minister Biplab Kumar Dev congratulated Mr. Manik Saha for emerging as the first BJP Rajya Sabha member from Tripura. இப்ப இருக்கக்கூடிய திரிபுரா சீஃப் மினிஸ்டர் பிப்ளப் குமார் தேவ், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பிஜேபி ராஜ்யசபா மினிஸ்டர் ஃப்ரம் திரிபுரா யாரு அப்படின்னு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கேட்கலாம். மானிக் சாஹா. China, Pakistan, Afghanistan agreed to boost three-way ties. China on Thursday said it would deepen three-way cooperation with Afghanistan and Pakistan as the foreign ministers of three countries met in eastern China. In the three countries na Afghanistan, Pakistan and China. Under the current circumstances, China, Afghanistan and Pakistan should restart the trilateral cooperation mechanism and advance cooperation in three areas of politics, development and security based on the principles of mutual respect, equal-footed consultation and mutual benefit. Foreign Minister Wang Yi said following talks with Pakistani Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi and acting Foreign Minister of Taliban government Amir Khan Mutaqi.
இதில் வந்து சைனாவுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டரோட நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. அடுத்தது பாகிஸ்தானி ஃபாரின் மினிஸ்டரோட நேம் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தானில் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற தலிபான் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் மினிஸ்டரோட நேம். இந்த 3 நேம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. China on Wednesday and Thursday hosted the 3rd summit of foreign ministers from Afghanistan's neighboring countries including China, Russia, Pakistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, a part of a new dialogue mechanism campaigned by Beijing and Islamabad. Trade gap widens, Q3 current account deficit to $23 billion. FDI slumps to $5.1 billion portfolio investments log net outflow. India's current account deficit widened sharply to $23 billion or 2.7% of GDP in the quarter ended December from $9.9 billion in the preceding 3-month period, the Reserve Bank of India said on Thursday. The CAD was $2.2 billion in the earlier quarter. The data showed the widening of CAD in Q3 was mainly on account of higher trade deficit. Net services receipts rose both sequentially and year on year on the back robust performance of new exports of computer and business services. Bain Capital to acquire 25% stake in IAFL Wealth. Private equity from Bain Capital said it will acquire 24.98% stake in IAFL Wealth Management. BC Asia Invest X Limited, a subsidiary of Bain Capital, has proposed to pick up a 2.2 crore stake held by General Atlantic Singapore Fund and FIH Mauritius Investments, a wholly owned subsidiary of Fairfax India Holdings Corporation, IAFL Wealth Management. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேருந்து ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். தொடர்ந்து அகெயின் இன்னும் ஒரு முக்கியமான 5 இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸும் பார்க்கலாம். Which state government enacted the Special Reservation Act for Backward Classes Commission? Tamil Nadu. Manik Saha was the first RS member from which state? Tripura. China, Pakistan and which country agreed to boost three-way ties? Afghanistan. Trade gap widens Q3 account deficit to how much billion? $23 billion. Bain Capital to acquire 25% stake in IAFL Wealth. IAFL ஓட full form பார்த்துக்கோங்க. IAFL. So the full form of IAFL is India Infoline Holdings Limited. India Infoline areas under AFSPA regime reduced SHA. Security situation has improved in 3 states. The Union Ministry has considerably reduced the distributed areas under the Armed Forces Special Powers Act, AFSPA Armed Forces Special Powers Act. In Assam, Manipur and Nagaland, Home Minister Amit Shah announced on Thursday the order effective from April 1 would be applicable for 6 months.
A reduction in areas under AFSP is a result of the improved security situation and fast-track development and several agreements to end insurgency by PM Narendra Modi government. So, எங்கெல்லாம் வந்து security situations improve ஆயிருக்கு ஒரு 3 states கொடுத்திருக்காங்க, Assam, Manipur and Nagaland. Next, Armed Forces Special Powers Act AFSPA பத்தின details பார்ப்போம். Armed Forces Special Powers Act AFSPA 1958 is an act of the Parliament of India that grants special powers to the Indian Armed Forces to maintain public order in disturbed areas. According to the Disturbed Area Special Codes Act 1976, once declared disturbed, the area has to maintain status quo for minimum of 6 months. The Armed Forces Special Powers Ordinance of 1942 was promulgated by the British colonial government on 15 August 1942 to suppress the Quit India movement. The United Provinces Disturbed Areas Special Powers of Armed Forces Ordinance were invoked by the Indian government to deal with the internal security situation in the country in 1947, which emerged due to the partition of India. Article 355 of the Constitution of India confers power to the central government to protect every state from internal disturbance. Heat wave to continue, April to be hotter than normal in Delhi. Rain unlikely in coming days, but temperatures to dip slightly as the heat wave continues in the capital, with maximum temperatures during the week being between 6 to 8 degrees above normal. The IMD on Thursday said that relief in the form of rain was unlikely. However, temperatures will see a slight dip in the coming days. The heat wave is declared if the maximum temperature goes over 40 degrees Celsius and is at least 4.5 degrees above the normal. Maximum temperatures were above normal by 6 to 8 degrees Celsius many parts over Jammu Division, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Delhi and West Rajasthan. Dam Safety Act can end disputes, says Supreme Court. 2021 law provides for almost nothing other than how to settle political scores. The Supreme Court on Thursday found in the Dam Safety Act of 2021 a menace to end the perennial legal battle between Tamil Nadu and Kerala over the Mullaperiyar Dam. A bench led by Justice A.M. Kanvikar said that the new law provided for almost everything other than how to settle political scores to resolve an interstated disputes. What is the Dam Safety Act 2021? So 2021 Dam Safety Act அப்படிங்கிறது to provide for the surveillance, inspection, operation and maintenance of the specified dam, for prevention of dam failure related disasters, to provide for an institutional mechanism to ensure their safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto. Features of that: the National Committee on Dam Safety will be constituted and will be chaired by the chairperson, Central Water Commission. Functions of the committee will include formulating policies, regulations regarding dam safety standards and prevention of dam failures, analyzing the causes of major dam failures, suggesting changes in dam safety practices. The Act also ideates setting up a National Dam Safety Authority to be headed by an officer.
இது முக்கியமான பாயிண்ட். இந்த ஆக்ட் மூலமாக தான் நேஷனல் டேம் சேஃப்டி அத்தாரிட்டியிலிருந்து ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து அது லீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். இப்படி ஒரு நேஷனல் டேம் சேஃப்டி அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ண முடியும். The act was envisages constituting a state dam safety organization, SDSO. SDSO ஓட full form and NDSA ஓட full form பார்த்துக்கோங்க, National Dam Safety Authority. SDSO அப்படின்னா State Dam Safety Organization, whose functions will be to keep perpetual surveillance, inspection, monitoring the operation and maintenance of dams, keeping a database of all dams and recommending safety measures to owners of dams. Dip in Chilika Lake's dolphin population. The dolphin population along Odisha's coast and in its water bodies has increased, but the number of RRB dolphins in Chilika Lake has fallen. Months after undertaking census in different water bodies and off coast of Odisha, the principal chief conservator forest has provided data recorded across the state's wildlife divisions on the number of dolphins, which have overall gone up from 544 in 2021 to 726 in 2022. In the dolphin species of the Irrawaddy, it's a urihaline species of oceanic dolphin found in scattered subpopulations near sea coast and in estuaries and rivers in parts of the Bay of Bengal and Southeast Asia. It has a slate blue to a slate grey color. Although found in much of the riverine and marine zones of South and Southeast Asia, the only concentrated lagoon populations are found in Chilika Lake in Odisha, India and Songla Lake in southern Thailand. Congress BJP spar over MG and REGS. Minister counter Sonia's allegations of 35% cut in allocations, delayed payments. The Lok Sabha on Thursday witnessed sharp exchanges between Congress members and BJP ministers after Congress President Sonia Gandhi expressed concern over reduction in budgetary allocation for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, MGNREGS, 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம். Raising the issue during Zero Hour, Ms. Gandhi said there has been a 35% reduction in the allocation of current budget compared with the 2020 budget, and several states were left with negative balance in their MG and REGS accounts. So இதுக்கு முன்னாடி இயர்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது MG and REGS அதுக்காக அலாட் பண்ற அந்த அமௌண்ட்ல 35% ரிடக்ஷன் ஆயிருக்கு. சில ஸ்டேட்ஸ்ல அது நெகட்டிவ் பேலன்ஸ்லயே போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத ஜீரோ ஹார், அதாவது கொஸ்டின் ஹார்ல வந்து வச்சிருக்காங்க. This had led to delays in payments to workers, she added. So what's the concept of MG and REGS? It is an Indian labor law and social security measure that aims to guarantee the right to work. This act was passed in 23 August 2000 under the UPA government of Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Raghuvansh Prasad Singh as Minister Rural Development, who presented the bill in the Parliament. 2011 23 August in the bill passed பண்ணாங்க. It aims to enhance livelihood security in rural areas because seasonal employment இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லா நாளும் அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்காது. அதனால அவங்களுடைய லைவ்லிஹுட் செக்யூரிட்டிக்காக பண்ணதுதான் இது முக்கியமாக கொண்டு வந்தது MGN REGS scheme. At least 100 days of wage employment in a financial year to at least one member of every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. Women were guaranteed 1/3 of the jobs made available under MGNREGS. So total allot பண்ற workல 3 1/3 of the job வந்து women-க்கும் இதுல guarantee பண்ணிருக்காங்க. So இன்னைக்கு பார்த்த current affairs உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So keep watching. Thank you guys, have a good day.